So very good evening. Welcome to 99 Backbenchers. ଆପଣ ମାନ ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶର ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କାଟି ଦେଇଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିଛିଟା ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 2019ର ବ୍ୟାଚ୍ର ପେପର୍ ଏଇଟା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ନେଟ୍ରୁ, ଏଇଟା ଟେକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼। अरे भाई एटलिस्ट आधे तो एडवर्टाइजमेंट करनी भाई, क्वेश्चन पेपर भितर भी ना पकई दौच। ओके आम आज चलते इंग्लिश डिस्कशन करवा कंप्लीट 1 to 100 क्वेश्चन जहाँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जहाँ भी क्वेश्चन विल बी डिस्कसिंग हियर। ओके अच्छा आपण गोटे छोट इनफॉरमेशन अच्छी कि 99 www.99backbenchers.com रे जाइए आपण मैंने जो मैंने एएसओ प्रिपेयर करुँच गोटे से टेस्ट सीरीज आम करुचु माने अलॉन्ग विथ 2 वेस ऑफ रिटायर्ड वेस ऑफिसर और जड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर तांको हेल्प रे आम गोटे छोट पेपर 1 जो जीएस पेपर सेटा आम करूँ बहुत मेहनत लगे करूँ। तो यहाँ 26 अपलोड हो वेबसाइट रे जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा इट विल टेक ओनली 199 रुपीज़। ठीक है जी, तादर आपंकर 15टा सेट्र क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करेंगे जमी जाकि। ठीक है। अच्छा जो मैंने अफोर्ड भी करें आम गोटे 2टा सैंपल यूट्यूब रे भी विल बी अपलोडिंग, नो इश्यूज। ठीक अच्छे। तो चलतु आज इंग्लिश आम कंप्लीट डिस्कसन करवा। 2019 पेपर मुझे एवं डाउनलोड करके देखिली आपको चलते यहाँ डिस्कसन करदेबा कंप्लीट। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 मे यू हैप्पीली लिव। जस्ट अ सेकेंड। May you happily live and long. In very formal English, what does this express? चार्टा ऑप्शन देछि डिजायर ना आदर किछि डिजायर देखेबार नै, अप्रूवल किछि अप्रूव पे देछि कि नहीं, हैप्पीनेस नहीं, इट्स ए विश। एटा विश जदर करंती मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस, एटा विश। तो एटा क्वेश्चन नंबर 1 इट्स ए विश। क्वेश्चन नंबर 2 हैला which of the following is more polite as a request? तो ऑप्शन ए will you lend me your scooter, would you lend me your scooter please, रखी था तो हाथ रे। थर्ड देखिबा can you lend me your scooter, no, shall I take your scooter on loan, no। तो ऑप्शन 2 is the correct answer, ऑप्शन 2 is the correct answer। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा what does the following sentence really mean? He has been sleeping for 5 hours। अच्छा ऑप्शन ए he is sleeping on 4 hours, he has lost the sense of time and he is still sleeping and he will not wake up now। ठीक है। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ही हैज लॉस्ट ए सेंस, आम किसी क्वेश्चन से लेना देना नहीं, एंड ही इज स्टिल स्लीपिंग, यस इट्स द करेक्ट आंसर। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours माने से 5 घंटा पूर्व भी शोची एबे भी से शोची एंड ही स्टिल स्लीपिंग। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 डैश डू यू विश टू सी, हुम डू यू विश टू सी, कौन एटा होगा, whom do you wish to see, dash wishes to see you, who wishes to see you। ता भीतर को ऑप्शन आसीबो whom और who। जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब भी करना हो दया करके सब्सक्राइब कर, एते मेहनत करूछु आपण मानक पई कोरोना रे भी। ठीक है जी, चलो
क्वेश्चन नंबर 5 ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल एलिजिबल पर कौन लगे आपण जो मैक्सिमम फॉर्म पकाउथिबे तो एलिजिबल फॉर मैं ऑप्शंस को आसीबा बस स्ट्रेट देखि दियंतु एंड ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एलिजिबल टू द पोस्ट ना हबनी एलिजिबल फॉर द पोस्ट फॉर दिस पोस्ट यू मस्ट अप्लाई डैश द रजिस्टर यू मस्ट अप्लाई टू द रजिस्टर एटा कौन हबा फॉर you must apply to the register for filling your application. The registrar's office is adjacent to the commissioners. Ta for to कोटे अछि for एटा नहीं ऑप्शन डी for to ठीक है। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 6 the girls sang songs while the boys played hockey. अच्छा while means इधर while connector जोटा conjunction जोटा while means what at some other time at same time at different venues at the same venue रो प्रश्न उठुनी at some other time ना at the same time right एटे कोच की the girls sang songs while the boys played hockey कोडे बुलिया को जाइतिले पिकनिक रे the girls sang songs से माने से टाइम रे गीत गाइले तो से समय रे पुआ माने हॉकी खेलिले बुझिला। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है डिटरमाइन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ फास्ट इन द फॉलोइंग आई केप्ट द फास्ट फॉर ए मंथ आई कैनॉट फास्ट एनी मोर आई रैन फास्ट स्टिल आई कुडंट कैच द फर्स्ट ट्रेन टू बांद्रा। हाँ डिटरमाइन द पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा ये जो फास्ट वर्ड जो लगी को सेंटेंस रे नाउन हिसाब रे को सेंटेंस रे वर्ब हिसाब रे को सेंटेंस रे एडजेक्टिव हिसाब रे लगी सेटा हमें जानिबा। तो आई केप्ट द फास्ट फॉर ए मंथ ए को हिसाब रे लगी वर्ब हिसाब रे लगी आई कैनॉट फास्ट एनीमोर वर्ब लगी भाई आई केप्ट द फास्ट फॉर ए मंथ भाई एटा सॉरी आई केप्ट एटा केप्ट वर्ब अछि केप्ट द फास्ट दिस इज नाउन हैला आई कैनॉट फास्ट एनीमोर एटी फास्ट वर्ब हिसाब रे लगी ठीक अछि आई रैन फास्ट ठीक अछि एटी एडवर्ब हिसाब लगी वर्ब एडवर्ब हैला स्टिल आई कुड नॉट कैच द फास्ट ट्रेन फास्ट ट्रेन एडजेक्टिव एटा हैला फास्ट ट्रेन तो फर्स्ट नाउन देन वर्ब फर्स्ट नाउन देन वर्ब तापर एटा देन एडवर्ब नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव ठीक अछि ऑप्शन नंबर डी ठीक अछि। देन जेबा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कोन हला someone has picked my pocket in passive voice this will read my pocket was picked by someone thile bhi heitanda someone's pocket has been picked eta to impossible jinso who has picked my pocket no eta bhi hobani my pocket has been picked someone has picked my pocket someone has picked my pocket so my pocket has been picked option number D is the correct answer ठीक है जी एटा हला आपनकर को पास्ट सिंपल पास्ट वाज इट हैज पिक्ड अछि एटा कोन पास्ट परफेक्ट एटा कोन हे गला द माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड ऑप्शन नंबर डी है ना। क्वेश्चन नंबर 9 जीवा आई हैव नॉट मेट माय ब्रदर लेटली। अच्छा ए फ्रेज क्लोजेस्ट टू लेटली वुड बी डैश इन रिसेंट इयर्स लेटली रो माने एटी रिसेंट ईयर हिसाब रे यूज होउची कि नाही आई हैव नॉट मेट माय ब्रदर लेटली लेट इन द ईयर नाही भाई later than that last month नहीं in the recent past option D is the correct answer ठीक है जी। so
क्वेश्चन नंबर 10 जीवा spot the incorrect sentence below. Don't talk so loud. I can ball fast. She is nuttier. You can only guess. एटा ठीक अच्छे. I can ball fast ठीक अच्छे. Don't talk so loud ठीक अच्छे. She is nuttier. She is nutty हेतले चली थांदा. She is nuttier हैला ता कंपैरेटिव फॉर्म रे अच्छे. Nuttier than someone थिले कंप्लीट सेंटेंस हे थांदा. So C is the incorrect. ठीक अच्छे. क्वेश्चन नंबर 11 जीवा what does ought to in the following sentence suggest? We ought to love our neighbors. अच्छा ऑप्शन ए compulsion by obligation. we ought to love our neighbors. ये ought to कौन कौन बुझुची देखिबा. रिलीजियस कमिटमेंट नहीं एटा हबनी काटी दियो जोटा हबनी आगे काटी दबो. कॉन्सियसनेस रिगार्ड फॉर द राइट नो. मोरल ऑब्लिगेशन एंड डिजायरेबिलिटी यस देखिबा आसे तो एटा कंपेयर करिबा. कंपल्सन एंड ऑब्लिगेशन नो इट्स नॉट कंपल्सन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. मोरल ऑब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 जीवा combine the following sentence into one complex sentence. Combine the following simple sentence into one complex sentence. He will be late. That is certain. अच्छा को combine करिबा. That will be late for him certainly. Certainly he will be late. It will be certain that is late for him. It will be certain no. It is certain that he will be late. Yes. He will be late. That is certain. अब combine कले कौन हबो? It is certain that he will be late. ठीक है. We derive nouns from some verbs. ठीक है. Grieve. Derive from grief. Speak. We derive from speech. Likewise weave. We derive from कौन wave. हैला. So question number 14 देखिबा. How long dash for the bus? How long you wait and look? Not possible. How long you have been waiting? Holder रखी था तो आटो बेटर ऑप्शन देखिबा. How long you are waiting for the bus? Again रखी था तो you have been waiting. अच्छा how long have you been waiting? क्वेश्चन दीजिए तो फर्स्ट verb आसीबा अगेन have. ऑप्शन ए. How long have you been waiting for the bus? Is the correct answer. Question number 15 जीबा. I have been working in this office for 2 weeks. I have been working for this office for 2 weeks. I dash no trouble so far. अच्छा I have heard. First option ही ठीक है. I have been working in this office for 2 weeks. I dash have no trouble. I dash no trouble so far. I have had no trouble so far. ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଟ୍ରବଲ୍ରେ ନାହିଁ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଟ୍ରବଲ୍ରେ ନାହିଁ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ଟ୍ରବଲ୍ରେ ନଥିଲି. I am not faced trouble. तो एटा कौन ता माने कौन हैला. I have been working in this office for 2 weeks. I have had no trouble so far. जीवा क्वेश्चन नंबर 16. भाई ये टेक ऑफ वर्ल्ड बड़ा बिजार करूची. जोड़ पाउची एडवर्टाइजमेंट दे दोची. भाई अपना वेबसाइट रे दियो, फेसबुक रे दियो, क्वेश्चन पेपर मज रे दे दोचो. I have had some trouble getting good stationery. अच्छा I did shop at 2 places but I was disappointed. Dash was well stocked. अच्छा क्वेश्चन ने पढ़िबा उतरे इटे ऑप्शन देखि दबा either both neither each. I have had some trouble getting good stationery. ठीक है. तापर देबा I did मो शॉपिंग करली दीटा जगह रे. I did shop at 2 places but I was disappointed. Dash
was well stocked. I was disappointed. Full stop भी अच्छी. ये दीटा को बुझाऊँची. Both places dash was well stocked. Both. Option B हब. देखो केते बुले बंकेकी देछि. I had some trouble in getting good stationery. I did shop at 2 places. है ना? But I was disappointed. Dash was well stocked. Both are well stocked. है ना? आइदर लोक मारदेबे नाइदर मारदेबे नहीं मारिदेला मारी मरीजे चलतु क्वेश्चन नंबर 17 देखा रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बिगिनिंग विथ व्हाट रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बिगिनिंग विथ व्हाट कौन अच्छी सी वाज वेरी क्लेवर ऑफिसर सी वाज वेरी क्लेवर ऑफिसर ठीक अच्छे व्हाट वेरी clever officer she is. What a very clever officer she is. What cleverness she has as officer. नहीं भाई. What a clever officer she is. What a clever officer she is. ये full stop देची है exclamatory mark देची तो option D is the correct answer. ठीक है जी. Question number 18. Spot the one correct sentence among the following. Have I to come to office every day? भाई भूलो छी. Have I to come to office? भाई भूलो छी इटा. It is hard to make you understand simple things. इटा होल्डर रखन तू. I have known him for a long time. Is the correct answer. I must reply letters promptly. So option C is the correct answer. Question number 19. Rather than finding dash to a problem, some people delight in finding a problem to a dash. To a solution रहिबो ऑब्जेक्ट सॉल्यूशन अछि देखिबा एटा एठी यूज करले ठीक होछि कि नहीं rather than finding a solution to a problem some people delight in finding a problem to a solution option A is the correct answer ठीक है spot the odd one in the following group option A modernity अच्छा option B moderate option C modernism modernity गोटे प्रकार जाउची ऑप्शन बी मॉडरेट देन क्वेश्चन नंबर 21 what do you understand from the following sentence the areas of the town near the rivers are liable to flooding these areas are often flooded these areas are lying low एटा तो बुझाओ व्हाट डू अंडरस्टैंड हम जोटा जानी छे सेटा करी एक्स्ट्रा जा देथिबो सेटा किछि मुंड पुरेबेनी लाइंग लो लाइंग हाई से दरकार नहीं भाई these areas need protection no पचार के क्वेश्चन the rivers flood in these areas are often flooded is the correct answer 21 A हैला in which of the following does just appear in the correct order in which of the following does just appear in the correct order question number A I just have returned from a wedding in Baleshwar I have returned just from a wedding in Baleshwar I have returned from just a wedding in Baleshwar by Bhul. I have just returned from a wedding in Baleshwar. Option D is the correct answer. Jiba question number 23.
their son went off and got married last week. Just like that. What does just like that mean in this context? Just like that. Their son went off and got married last week. Just like that. कौन है just like that? Could कहुचे सेंटेंस माने कौन? Just like his parents कहनी. Just like we expected. No. Predicatively and wisely. Nah. Suddenly, unexpectedly, yes. Are to better option किसी नहीं. तो question number 23 C is the correct answer. Then question number 24. What idiomatic expression conveys the sense of general truth of the statement by disagreeing with it? So, what idiomatic expression conveys the sense of the general truth of a statement by disagreeing with it? The exception proves the rule. Where there is a will, there is a way. That dhaga achi, but it's not right. Where there is a will, there is a will wrong. The rule proves the exception. But गोटे rule गोटे exception होची तो गोटे sentence रे गोटे याड साइड लगी होची ताको गोटे rule proof करुचे exception को exception केबे rule को proof करेनी. Option B is the correct answer. Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments we take our breaths away. ठीक है. Option A. जो question number 26. What does this sentence really mean? अच्छा, a book we have not read. A book we have not read is no more non-existent than a country we have not visited. The book we have not read is no more non-existent. That means it's existent than a country we have not visited. अच्छा, option देखिए. Option A. Both the books we have read and the country we have visited do not exist. No, बोले. Next option देखिए. We have read the book but the country no. এটা তো আরম্ভর ভুল আছে. We have neither read the book nor visited the country no. Both the book we have not read and the country we have not visited nevertheless exist. Right. Option D is the correct answer. ठीक है. I don't know Mr. Patel's age but he seems quite old. What does quite means here? What does quite means? I don't know Mr. Patel's age but he seems quite old. माने बुढ़ा बॉयस देखा से बड़ा देखा जाउछंदी. सो साइलेंटली इज नॉट अ परफेक्ट वर्ड. लुकिंग भी हबनी. ही लुक्स फेयर बट ही सिम्स फेयरली ओल्ड. ठीक है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नॉट वेरी भी हबनी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इंग्लिश इज डिफरेंट dash German in that the latter is highly inflected language. Right. Something is different from, for example, you are different from me. You are different with me. How okay? You are different from me. So English is different from German. ठीक है. English is different from German. Question number 29. When you can't see the picture clearly, you say I am unable to see. I unable to see. भूल अच्छी sentence. I cannot hardly see the picture clearly. I cannot hardly see the picture clearly. I cannot able to see the picture clearly. I can hardly see the picture clearly. I can hardly see the picture clearly is the correct answer. That is option D. That is option D. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 30. In
inflation is like a अच्छा inflation is like a sin. Every sin माने कौन पाप. Every government denounces it and every government practices it. Okay, which of the following readings of this statement is more or less correct? Inflation is a sin, but government hardly knows this. No, inflation is not a sin, but when government practices it, it becomes sinful. No, এটা तो मानने से हमें inflation is sinful, but every government finds it inescapable is the correct answer. Option D टा भी देखी दबा. Inflation is less sinful. No, option C is the correct answer. So question number 31 कौन देइछि देखिबा. Which of the following is the correct word formation? Detestable, no. DIBLE, no. Detestable, DITSTA, D ओरे D आई अछि भूल अछि. Detestable, what? That is detestable. D. Option D is the correct answer. Yes, you are right, Rohan. Detestable, DETSTABLE. ठीक है. Option D is the correct answer. Detestable माने कौन? हमें intense dislike माने जहाँ को पूरा अति घृणा करे तब हमें detestable बोली कहू. फॉर एग्जांपल हे गला अपन तार सिनोनिम अपन जानी परिबे. हेट हे गला, ऑफुल हे गला, बा हरिड भी कहि परिबे. ठीक है, हेटेड. तो क्वेश्चन नंबर 32 जीबा. ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स को ग्रुप को स्वार्म कहती. बर्ड्स, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स. हर्ड ऑफ कैटल ग्रुप को हर्ड कहती. फ्लॉक ऑफ शीप कहती. डैश पैक ऑफ वुल्व्स. एटा क्वेश्चन ही देखिबा दरकार नै. ऑप्शन पैक ऑफ वुल्व्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 33. The report implies that there is severe scarcity of water and food. Pick out the word that suggests that the news is not quite explicit or direct. Okay. The report implies that there is severe scarcity of water and food. Pick out the word that suggests the news is not quite explicit. अच्छा, or direct. Implies. Severe hobani, scarcity hobani, report hobani. So implies the correct answer. The boys are tired. What would be the next logical and correct sentence? They are playing for almost 2 hours. ना खेलुचंदी कोन हेबे कि they will have played. ना they have been playing for almost 2 hours. Yes, they will be playing for. No, option C is the correct answer. Question number 35 देखिबा. Democratic nations naturally stand more in need of forms than other nations, and they naturally respect them less. Okay. So what do they and them refer? They, how, them. Democratic nations naturally stand more in need of forms than other nations, and they naturally respect them less. They माने कि democratic nations. ये दीटा ऑप्शन ही कटिगला. लास्ट दीटा देखिबा. Respect them माने other forms. Option C is the correct answer.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 जी। I am very tired. I would rather work more. No, I would not do work more. Habani. I would work anymore. I would rather not work anymore. Option D is the correct answer. I think I will wait dash Saturday before I decide what to do. I think I will wait before until I will wait until Saturday before I decide what to do. Option D is the correct answer. Question number 38. There was dash concern about frequent power failure in the city. There was lots of no was achi lots of any. There was a lot of concern about the frequent power failure in the city. So question number 39. Dash the inquiry, the official maintained that nothing illegal had been done. At the inquiry haba in C. Hello. Question number 40. I shall look through your report when I have a spare. Option रे कौन अच्छी गोटे हला टाइम, गोटे हला मोमेंट, गोटे हला मिनिट, गोटे हला ओकेजन. I shall look through your report when I have a spare moment. टाइम होबनी लाभ स्पेयर मोमेंट. ठीक अच्छे. तो 41 जीवा. What dash does it make if you do not buy a car? What difference? ऑप्शन ए. नेक्स्ट टाइम देखिया ही दरकार नहीं. एडवांटेज कौन होबनी, मैटर होबनी, चेंज होबनी. What difference does it make if you don't buy this car? Option A. Spot the word below that has no plural form in English. Bird or birds, sky or skies, place or places. Happiness no. Happiness, sadness. other noun happiness रो नहीं, sadness रो नहीं, adjective रो किसी अच्छी किसी नहीं plural. ठीक है. Question number 43. Put this in direct speech. He asked me whether I would attend that day's meeting. Will I attend that day's meeting? He said to me. Will you attend today's meeting? He said to me. Whether you are attending meeting habani. When will you attend the meeting? He said to me. Acha. He asked me whether I would attend that day's meeting. गोटे सेकेंड पढ़ंतु. आपण मैंने कहतु कमेंट सेक्शन में कौन हम आंसर. Question number 43. He asked me whether I would attend that day's meeting. Whether I would attend that day's meeting. Will I attend that day's meeting? He said to me. Will you attend today's meeting? He said to me. Will you? I would attend. Okay. Option B is the correct answer. आपण मानकर कौन आंसर भरला. सो क्वेश्चन नंबर 44 जीवा.
which of the following is incorrect? Sentence. Which of the following is the incorrect sentence? Hurry is not used to English weather. Hurry is used to speaking Bangla all the time. ठीक है छेटा. Hurry is getting used as living in Odisha. भाईटा कौन लिखाई छे? हाँ, हरी इज यूज टू स्पीकिंग बांग्ला. ठीक अच्छे এটা अच्छा এটা इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड करे আছে. ओके, हरी इज नॉट यूज टू इंग्लिश वेदर. ठीक अच्छे. हरी इज गेटिंग यूज्ड आज लिविंग इन ओडिशा. नो ऑप्शन सी भूल अच्छे. ऑप्शन सी भूल अच्छे. ठीक अच्छे. ओके 45 जीवा. डैनी यू आर लेट. यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन. You dash. Better hurry up. ना ऑलरेडी ट्रेन मिस ही चलानी. बेटर हरी अप कले कौन हो? विल गेट अलॉन्ग. नो. यू हार्ड बेटर. यू हार्ड बेटर हरी. ऑप्शन सी कौन? ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 46. Punctuate the sentence. The utterance clearly. Okay, are you going to the mall? ठीक है एटा करि परिबो. एटा किछि बड़ पढ़ी के कलर टाइम लागिबो. ठीक है 46 टा पंक्चुएशन तो यूज करिबो. कोन असुविधा? 47. Which numerical code arranges the bits of this sentence coherently? To do anything, the government. I do not expect in this matter. I do not expect the government to do anything in this matter. ठीक है. I do not expect the government to do anything in this matter. तो এটা कौन हवा? ऑप्शन है देखि दियंतो. एटा हवा फर्स्ट. I do not expect the government to do anything in this matter. 1 2 3 4 मैं 3 2 1 4 3 2 1 4. ऑप्शन बी ହେଲା. क्वेश्चन नंबर 48 देखिबा कौन अच्छे. डैश द 1960. इन द 1960 हवा. इन कुटे अच्छी. एटी अच्छी. एटी अच्छी. ये दुटा ताले भूली जानतो. मोहम्मद रफी वाज ए सुपरस्टार. डैश पॉपुलर सिंगर्स इन साउथ एशिया. among in among ऑप्शन ए ही पड़े असला कुछ नेक्स्ट टाइम देखिए दरकार नहीं. among popular singers राहुल इज गुड among his friends. गोटे ग्रुप को जो कंसीडर करी गोटे जन पिक कले among रहबो. रफी वाज ए सुपरस्टार among popular singers in south asia. एटा हला among. एटा हला in और among को डेजिटी अछि. आउ एठी तो in with अछि नहीं एटा हबनी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. और कोन हला. ही वाज बोर्न डैश. ही वाज बोर्न इन. ठीक अछि. इन 1924 इन कोटला सुल्तान सिंह विलेज. कोठी इन पंजाब. तीनटा इन अछि. ठीक अछि गला. फॉर ऑलमोस्ट 20 years. फॉर लागि छै हला. रफी वाज मोस्ट शॉर्ट आफ्टर. शॉर्ट पर आफ्टर लगे. आफ्टर सिंगर डैश इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इन हिज इलस्ट्रियस कैरियर. लास्ट आसला विथ हाउ. ही वाज ऑनर्ड विथ हाउ हला. ठीक है एटा इन रहिला. एटा हला अमंग रहिबो. ए तीनटा जगह इन रहिला. फॉर आफ्टर इन इन इन. लास्ट आसीबो कोन? ऑनर्ड विथ. ठीक है. तो नेक्स्ट बा 49. So to which question would this be an appropriate answer? No, I would not be available on Mondays and Thursday. Are you coming to office on Mondays and Thursdays? Will you be available on Monday and Thursday? Question कौन आंसर कौन देइछि?
आई वोंट बी अवेलेबल मैंने क्वेश्चन थी आर यू अवेलेबल विल यू बी अवेलेबल ऑन मंडेज एंड थर्सडे भाई ठीक अच्छे एटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर option B is the correct answer. Then the mob lynched the young man who accompanied the young child to school. The young man was accompanied the young child to school. The mob was lynched. ना ये भूल अच्छी. The young man who accompanied the young child was lynched by the school. भूल अच्छी again. The young man who accompanied the young child to the school was lynched by the mob. ठीक है जी ऑप्शन सी is the correct answer. The young man who accompanied the young child, the young man lynched by the mob when accompanied the young child. So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर 51 ओ यार फर्स्ट टाइम ऑनलाइन रू क्वेश्चन डाउनलोड करली ता भीतर मैंने खाली एडवर्टाइजमेंट ऊपर एडवर्टाइजमेंट करूछंती दैट टू क्वेश्चन नंबर 51 ना इट टेक्स डैश कार्स देन 10 बोट्स टू फेरी देम टू द डेस्टिनेशन कौन हबो it takes dash fewer cars fewer it takes fewer cars than 10 boats to ferry them to the destination ठीक है ओके Alit and Anil have failed the examination. Neither दिजन भीतर गोटिए neither was कौन होगा Alit and Anil have failed the examination. Neither dash a good student at school. Neither were a good student at school. Neither लगी मैंने गोटे सब्जेक्ट रहा neither was a good student at school ठीक है क्वेश्चन नंबर 53 rewrite the sentence using let. Most schools don't allow their students to leave before 4 p.m. Most schools don't let their students leave before 4 p.m. ठीक अच्छी देखिए अन्य ऑप्शन होगा most schools let students stay longer भूल अच्छी most students don't हेडा भूल students don't let their school कहाँ बा most schools do not let option A is the correct answer ठीक अच्छी question number 53 complete the sentence using the right form of the verb within brackets. Mahesh wishes he lived with his parents in his own flat. Mahesh wishes that his parents lived with him in his own flat. Mahesh wishes that his own flat for his parents' life no wrong. Mahesh wishes he lived his own parents in his flat. Mahesh wishes that he lived with his parents in his own flat. Option D will be the correct answer. Option D will be the correct answer. So question number 55. So identify the sentence that carries incorrect phrase. Hari's 2 sons take after him. Harish cannot take on more work. Incorrect phrase put. Harish has taken off in a good job. Harish has taken off in a good job. Harish is taken ill won't come. ठीक है छेटा. Option number C is the incorrect. Option C is incorrect. Option C is incorrect. So question number 56. I beg your pardon. When someone says मैंने ऐसे ठीक से जो सुनी न था I beg your pardon. A
speaker has not quite heard what you said. ठीक अच्छे इटा but next option देची the speaker has not quite understood ना. The speaker is apologizing for wrong he has done. The speaker has neither heard এটা ভুল has not quite heard what you are said. ठीक है. So 57. I have very little time, said my boss. Please come to the point. My boss wants me to be brief and start talking about the matter straight away. Option to beat about the bush rather than be direct. To wait a little and come to him later. No. Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. So question number 58. Satya has been behaving in such a way that someday he will get into trouble. He is, in other words, asking for trouble, asking trouble to come. He is asking for trouble. He is asking for trouble. He is asking for trouble with the correct answer. ठीक है. He is asking for the trouble. Option B. So 59. The sign of valet parking in front of building suggests that valet parking माने जो देखुथिबे भल भल मूवी रे से गाड़ी पार्क कला पर चाबी दे दियंती जण जे पार्क करे valet parking तो कहंती. ओडिशा तो नहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली मुंबई हैदराबाद बड़ा बड़ा जगह पे होउची. ठीक है. तो द साइन वैलिड पार्किंग इन फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग सजेस्ट दैट यू वुड एक्सपेक्ट एन अटेंडेंट टू शो यू ए पार्किंग लॉट ना देखा कथा नुहे. यू कुड एक्सपेक्ट द अटेंडेंट टू पार्क योर व्हीकल फॉर यू. यस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए. No, I have never been to Sambalpur. Okay, I have never been to Sambalpur. Have you been to Sambalpur? Have you ever been to Sambalpur? Have you ever been to Sambalpur? I think option A is the correct. ठीक है. 60 A is the correct answer. 61 देखिए. I have not seen you in a long time. I have not seen you in a long time. Dash. Where dash? Where are you? Where were you? Where have you gone? 61. Where have you been? Where have you been? Yes. Option D is the correct answer. What? Option D is the correct answer. ठीक है. Where have you been? 62. आउ जो रहिबो 10-15 मिनट वीडियो आई विल अपलोड इन द सेकेंड पार्ट. मते मोर एबे आउ गोटे क्लास अच्छी तो करार अच्छी मैथ्स और रीजनिंग क्लास. तो 62टा आप देखी दिंतु. We were not alone in the room. He sat beside me. Besides us, there were two others. First, beside us. Besides us. He sat beside me. Besides us, there were two others. Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. ठीक है. So, rest 40 questions. When I get free, I will be doing it. And please do subscribe the channel. And आपन को छोट इनफॉरमेशन भी वीडियो स्टार्ट टू कहती कि आपंकर ऑनलाइन रे आपन गोटे लाइव टेस्ट दे पारे 26 तारीख रु 25 तारीख रे मु इनफॉरमेशन देइली बट 26 तारीख जोटा कि कंप्लीट दी जण वॉइस ऑफिसर सेटा क्वेश्चनटा सेट करछोंदी जोटा कि आपनकर जीएस पेपर 1 जोटा कभी करंट अफेयर स्टैटिक जीके रो सेटा आपन करि परिबे at ₹199 कोटी at 99 backbenchers.com 99 backbenchers
.com बहुत बढ़िया लगे क्वेश्चन ये सेट कराई कि आपंकर सबुतक करेन्ट अफेयर्स गोटे वर्षकर इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके विल बी कवर्ड इन दैट मोर देन 2000 पर क्वेश्चन अच्छे तो 26 तारीख दिन इट विल बी अपलोडेड आपड़ जाकि पेमेंट करें जो मैंने करें आई विल गोटे दीटा सेट आम यूट्यूब रे भी करदेबू आर सेकेंड पार्ट विल बी अपलोडेड वेरी सुन थैंक यू।